Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some important MCQ questions based on the previous year question paper patterns. And today's topic is biodiversity and its conservation. The first question is, biodiversity refers to, biodiversity bolte amra ki বুঝি? Number of plants only, variety of life at genetic, species and ecosystem level, only endangered species, number of animals only. So biodiversity refers to variety of life at genetic, species and ecosystem level. Genetic diversity is, genetic diversity bolte ki বুঝি? Variety of ecosystem, variation within species at gene level, number of species in an area, variety of biomes. Genetic diversity bolte বুঝায় variation within species at gene level. Gene level এর variation টা, that is variation in the DNA among individuals, is known as genetic diversity. Species diversity refers to, species diversity bolte ki বুঝায়? Number and abundance of species in an area, variety of genes within a species, variation of ecosystems, soil diversity. The species diversity basically refers to the number and abundance of species in a area. একটা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে তার স্পিসিস রিচনেস অ্যান্ড ইভেন্ডেন্স সবগুলো মিলে ওই স্পিসিস ডাইভার্সিটি হবে ফর দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া। ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি ইজ, ইকোসিস্টেম বৈচিত্র্য যেটা বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য বলতে আমরা কি বুঝি? ভেরিয়েশন ইন স্পিসিস, ভ্যারাইটি অফ ইকোসিস্টেম ইন এ রিজন, নাম্বার অফ এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস, genetic variations only. The ecosystem diversity basically represents variety of ecosystems in a region. একটা পার্টিকুলার রিজনের মধ্যে কী কী ধরনের ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র দেখা যায় সেটা। ফর এক্সাম্পল আমরা ফরেস্ট হতে পারে, ফরেস্ট ইকোসিস্টেম হতে পারে, ওয়েটল্যান্ড হতে পারে, গ্রাসল্যান্ড হতে পারে। দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস টুগেদার কনস্টিটিউটস ইকোসিস্টেম বায়োডাইভার্সিটি। বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট ইজ হাইয়েস্ট এট, বায়োডাইভার্সিটি সেটা সর্বাধিক কোন জায়গাতে দেখা যায়? পোলার রিজনস, ট্রপিক্যাল রিজনস, ডেজার্টস, মাউন্টেন্স। বায়োডাইভার্সিটি সবচেয়ে থেকে বেশি দেখা যায় ট্রপিক্যাল রিজনের মধ্যে, বিকজ ট্রপিক্যাল রিজন যেটা আছে সেটার মধ্যে ক্লাইমেটটা লিটল ওয়ার্ম ক্লাইমেট অ্যাজ ওয়েল এজ স্টেবল এনভায়রনমেন্টটা স্টেবল থাকে। লস অফ বায়োডাইভার্সিটি ইজ কজড বাই, যে বায়োডাইভার্সিটির ক্ষতি হয় কী কী কারণে? ডিফরেস্টেশন, পলিউশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ, all of the above. Loss of biodiversity is due to all of the above. All the human activities are leading to the loss of biodiversity, like deforestation, pollution and all those things leading to the climate change is affecting the biodiversity. Biodiversity hotspots are, biodiversity hotspot কাদের বলা হয়? Region with high species richness and endemism, cold deserts, tundra regions, Arctic zones. The biodiversity hotspots are regions with high species richness and endemism. যে রিজনটার মধ্যে হাই স্পিসিস ডাইভার্সিটি থাকবে অ্যালং উইথ এন্ডেমিক স্পিসিস। ফর এক্সাম্পল আমাদের আছে ওয়েস্টার্ন ঘাট is an example of biodiversity hotspot, and we northeast is part of Indo-Burma biodiversity hotspot, and as well as Himalayas are also considered as biodiversity hotspot. রেড ডাটা বুক কন্টেন্টস, রেড ডাটা বুকের অন্তর্ভুক্ত কী থাকে? এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস, কমন স্পিসিস, মেডিসিনাল প্লান্টস, ফসিল রেকর্ডস। রেড ডাটা বুক কন্টেন্টস endangered species that are under threat of extinction, যেটা যদি প্রোটেকশন না দেওয়া হয় that can become extinct in the near future. গ্রিন ডাটা বুক কন্টেন্টস, গ্রিন ডাটা বুকের অন্তর্ভুক্ত কী থাকে? Rare and endangered species, plant species, marine animals, birds only, fossil species. The green data book contains rare and endangered plant species. Blue data book contains, blue data book এর অন্তর্ভুক্ত কি? Endangered aquatic species, terrestrial animals, plants, microbes. The blue data book contains endangered aquatic species. ব্ল্যাক ডাটা বুক কন্টেন্টস, ব্ল্যাক ডাটা বুকের অন্তর্ভুক্ত কী থাকে? এক্সটিংক্ট স্পিসিস, endangered species, common species,
plants only. Black data book contains extinct species. যে স্পিসিসটার কোনো লিভিং ইন্ডিভিজুয়ালস আর নেই, দ্য স্পিসিস উইথ নো লঙ্গার এক্সিস্টিং, সেটাকে বলবো আমরা এক্সটিংক্ট স্পিসিস। ন্যাশনাল পার্কস আর, ন্যাশনাল পার্ক কি? স্ট্রিক্টলি প্রোটেক্টেড এরিয়াস ফর ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড হ্যাবিটেট, আরবান পার্কস, botanical gardens, zoos. The national parks are strictly protected areas for wildlife and habitat. Wildlife sanctuaries differ from national park because wildlife sanctuary to national park থেকে আলাদা হয় কারণ human activities may be allowed in sanctuaries, no species protection, no forest cover, only marine species. The wildlife sanctuaries differ from national park because in wildlife sanctuaries human activities may be allowed. Biosphere reserves aims to, Biosphere reserve এর প্রধান লক্ষ্য কি? Conserved biodiversity and support sustainable use, promote tourism only, build industrial zones, focus on single species. The Biosphere reserve mainly aims to conserve biodiversity and support sustainable use. Biodiversity টাকে conserve করা and sustainable use is the major aim of biosphere reserves. Reserve forest are, reserve forest কি? Forest protected by government, urban gardens, agricultural fields, private plantations. Reserve forests are those forests that are protected by government. Wetland conservation is important because the wetland conservation টা গুরুত্বপূর্ণ কেন? It provides habitat for birds, fish, amphibians, filters water, controls flood, all of the above. Wetland conservation is very important because of all of the above. It provides habitat for birds, fish and amphibians, it filters water, it controls flood. So all the above are the major reasons why we should conserve the wetlands. World Heritage Sites are, the World Heritage Sites are key. Areas of global natural and cultural importance, national parks only, zoo facilities, botanical gardens. World Heritage Sites are areas that are of global natural cultural importance that are recognized by UNESCO. UNESCO. UNESCO the সাইটগুলোকে রিকগনাইজ করে ফর মেইনলি ফর কনজারভেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস। এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস এক্সাম্পল ইন ইন্ডিয়া, ভারতের মধ্যে যে বিপন্ন প্রাণী প্রজাতির উদাহরণ কোনটা? বেঙ্গল টাইগার, এশিয়াটিক লায়ন, হাউস স্প্যারো, ডোমেস্টিক কাউ, ম্যাঙ্গো ট্রি. The example of endangered species in India is Bengal tiger and Asiatic lion. These species are critically threatened, so we need to protect them for becoming extinct. If we do not protect this species, it may become extinct in the near future. So these species are considered as endangered species. Extinction refers to, extinction বলতে আমরা কি বুঝাই? Complete disappearance of a species, migration of species, seasonal death, population decline only. Extinction basically refers to complete disappearance of a species when there is no living individuals available on earth. যখন তার কোনো আর জীবিত কোনো ইন্ডিভিজুয়াল থাকে না। মেজর কজেস অফ বায়োডাইভার্সিটি লস ইজ, যে বায়োডাইভার্সিটি ক্ষতি হচ্ছে সেটার প্রধান কারণ কি? হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন, ওভার এক্সপ্লয়টেশন, পলিউশন, invasive species, only hunting, only climate, only disease. The major causes of biodiversity loss is habitat destruction, overexploitation, pollution and invasive species, that is alien species invasion, are the major causes of biodiversity loss. Marine biodiversity hotspot in India, যে ভারতবর্ষের মধ্যে সামুদ্রিক বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট কোনটা? আন্দামান এন্ড নিকোবর আইল্যান্ডস, ওয়েস্টার্ন ঘাটস, হিমালয়াস, Thar Desert. In India, marine biodiversity hotspot is Andaman and Nicobar Islands that contains rich marine flora and fauna as well as having high number of endemic species. Western Ghat is, Western Ghat ki biodiversity hotspot, desert, polar region, wetland only. Western Ghat is considered as biodiversity hotspot.
because it contains high species richness, endemic species, and also have significant ecological importance. Conservation of endangered species involve যে বিপন্ন প্রজাতি সেটা সংরক্ষণের সাথে অন্তর্ভুক্ত কী কী? প্রোটেক্টেড এরিয়াস, ক্যাপটিভ ব্রিডিং, legislation, hunting, habitat destruction, over exploitation. So conservation of endangered species includes protected areas, captive breeding, and legislation. All those things should be considered for the conservation of endangered species. Reducing human impacts on ecosystem is achieved by যে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যে মানুষের প্রভাব সেটা কিভাবে আমরা কমাতে পারি? Establishing national parks, biosphere reserves, deforestation, overfishing, mining. So we can reduce the impact of human on the ecosystem by establishing national parks, biosphere reserves, etc. That will be helpful for protecting the biodiversity. Example of World Heritage Site in India. ভারতের মধ্যে যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সেটা উদাহরণ কি? সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্কস, দিল্লি জু, বোটানিক্যাল গার্ডেন কলকাতা, Ran of Kutch alone. The example of World Heritage Site in India is Sundarban National Park. That is recognized by UNESCO, mainly for the conservation of mangrove ecosystem and tiger conservation. So with that we have come to end of this MCQ solving session. So we are going to solve similar type of MCQ questions in the upcoming videos. So do stay tuned for similar type of video updates. Thank you.